Let's get started while they're working on logistics. Thank you to Sabancı University, the 30% Club, IWD, and everybody else who's supporting this effort. I was involved as a moderator last year for the first time at this event, and we had a wonderful panel of independent directors. We had so much fun. We really had a lot of fun. Who was here last year? Of the people here now, who was here last year? We had a lot of fun. It was very enjoyable. Ahmet Dördüncü, who's in the back there. What? He was the only man on our panel, and when he arrived, he took a look around and he was a little bit worried, we could see, but he had a very good time. I want to thank you for inviting me back. I was a little worried that we had so much fun on our panel that somebody at Sabancı University would say, she's not serious enough. They had too much fun, so we're not inviting her back. But they did, and so I'm grateful to be here. Our subject is a really, really important subject that we all care about. And we care about it not just because we want to see more women on boards and in executive roles, which we do, but we care about it because we know that having more women on boards in executive positions, not just in companies, in NGOs, in government, means better governance, better results for all of us in society. While we really, really want to see more women in those positions, it's not just for its own sake. It is for its own sake, but it's not just for its own sake. So we have a great panel. I'm not going to read you their CVs. They're all very distinguished, and so I would spend the whole time on their CVs. We're going to jump right into the questions. So I'm going to start with Damla Birol, who's here to my left. As you know, our subject is best practices in board nomination processes, which is incredibly important in light of the information that Sarah and Mesa have given us. So here's our first question for Damla. Damla is the CEO of Türk2Borg, and we're asking her, are you sitting on other boards? Do you have other roles? How were you selected, nominated, and elected for these posts? And what skills and competencies do you think made you get selected and made you right for these roles? Don't put your earphones away because people are free to speak, to respond in English and Turkish as they wish. So we'll start with Damla. Herkese merhabalar. Türkçe konuşacağım çoğunluk Türk olduğu için ve aynı zamanda da simultane translation olduğu için. Bugün Türk2Borg'da yönetim kurulundayım. Daha önce çalıştığım şirketlerde de yönetim kurulunda olma şansını elde ettim. Bunun tek sebebi icracı olmamdı. Yani icradan gelmemdi. Biraz önce Melsa Hanım anlattı. Aslında icradan gelenlerin yönetim kurulunda kendilerine rol bulması çok zor görünüyor Türkiye'de. Ve bağımsız üyeler, kadın olarak bu kadın bağımsız üyeler daha kolay bir yönetim kuruluna yol buluyorlar. Ben şöyle düşünüyorum. İcracıların yönetim kurulunda olması lazım. Kadın veya erkek. Bu kadınlar için de yönetim kuruluna giden en net, en düz, en anlaşılır yol. Eğer bir icracıyı seçiyorsanız ve bunun iyi bir iş çıkaracağı için seçtiğinizi düşünüyorum. Dolayısıyla onu yönetim kuruluna almamanız bence olmazsa olmaz bir konu. Bunun dışında aynı zamanda 3 tane de STK'nın yönetim kurulundayım. Bunlardan bir tanesi yönetim kurulunda Kadın Derneği. Yine bu platform gibi aynı şeyi başarmaya çalışıyor. Yönetim kurullarına daha fazla kadın sokarak toplumsal kalkınmayı sağlamaya çalışan bir dernek. 4 bacaktan oluşan son derece yoğun bir programı var. Eğitimi, mentorluk programı, assessment'ıyla kadınları board ready hale getiriyor. Ki hani o bahane var ya, yeterince kadın yok, ondan kurtulalım diye. Bir diğeri yeniden biz. O da bence çok önemli, kadınların yukarı giden yolunda çok önemli bir dernek. O da bir returnship programı, yani herhangi bir sebeple çocuklara bakmak için, hastalara bakmak için vesaire yönetimden ayrılan, iş hayatından ayrılan kadınların tekrar dönebilmesini sağlıyor. Şimdi burada söyleyeceğim şey şu: icradan yönetim kuruluna girmek ve aynı zamanda STK'larda yönetim kurulunda olmak, kadınlar için yönetim kurulu tecrübesi edinmek ve daha sonra bağımsız üye olabilmek için en önemli yollar ve bunları kadınların kovalaması lazım bence.
Teşekkür ederiz. I have a question, if I could, to ask the audience. How many of you are or have been on the board of an NGO, a company, an organization? Could we see a show of hands? Yes, okay, that's a pretty good percentage. Okay. Our next question is for Kerrie. So, Kerrie, you're the CEO of ICGN, and it's an organization that sets global corporate governance standards, which are very important to investors. Can you tell us a little bit about, first of all, what is ICGN's role? What do you do? And second, how do you think you were selected for that role? It's always interesting when you're on a board, the comparison between why you believe you were selected and later what you're told about why you were selected. Why do you believe you were selected? What skills and competencies you had? And do you think your gender played a role in your selection? Well, thank you. And it was good to see so many hands going up in terms of your experience on NGOs, so I'm in good hands here. You know, ICGN was set up in the mid-90s, so about 95, when capital was truly globalizing. And the big US pension funds really wanted to get a handle on the governance in different countries and where in which they were actually investing. So today our members are based in 54 countries. We represent around $36 trillion worth of assets under management. And we primarily represent institutional investors, the pension funds, the insurance companies. But in fact, we also have corporates, so BP, Coca-Cola, and others are also members. As was referred to earlier, ICGN is, I guess, famous for having the ICGN Global Governance Principles, which were first introduced in 2003, not long after the OECD principles were introduced. And many of our members will use ICGN's principles as their voting benchmark. So when they're engaging with companies, they will either default to our guidelines or they will have their own tailored proxy voting guidelines. Similarly, we have a flagship document called the ICGN Global Stewardship Principles, which is looking at the governance structures of the investment community itself and really talking about how they're engaging with companies. In terms of my own experience, I actually joined ICGN in 2008 as Chief Operating Officer. Really, you should be asking Melsa Ararat this question, who does serve on our board, as to the recruitment process. I became CEO in 2014. It was a rigorous process. It was lengthy. There were 3 interviews, so I did feel that there was a lot of candidates that went for the role. I think perhaps one of my strengths was the fact that I knew the business intimately. I had a good feel for the future strategic direction of the company, which perhaps gave me an advantage over others. Just a note on our own board, because I think it's important to reflect on the NGO style of board, given that we're an international board. 42% of our board are female, so not quite 50. Geographically, 46% are from Europe, 25% America, 21% Asia, and 8%, embarrassingly noted, as rest of world, which I think is you, Melsa. And the majority, of course, are investors. We do have a very independent process for nominating directors to the ICGN board. The committee itself is fully independent of the board, and candidates are put forward to election every year at AGM for members to vote on. Thank you. Now we move on to Fatmanur Hanım, who's a board member of THY, which is both a publicly traded and has a public stake. It's a state-owned company, as you know. Lots of good customers of THY here. We'd like to also ask her, how does she believe she was nominated and elected? What skills and competencies does she believe were important for the selection? And do you think your gender played a role? Before or after? You know, we're encouraging people to give a little bit of personal experience, which as they warm up, I think we'll get a little bit more of. But do you think gender played a role in your selection? Teşekkür ederim soru için. Öncelikle bütün konuklara hoş geldiniz diyorum. Böyle güzel bir etkinlikte ve böyle güzel bir konuda sizlerle beraber olmak gerçekten benim için de bir ayrıcalık. Salonun bu tarafı da dolu, gerçi böyle biraz az görüyoruz gibi. Sizler de hoş geldiniz. Şimdi
Bu soru bence çok önemli bir soru. Bu soruyu tabii ki hiçbirimiz muhtemelen seçildiğimiz dönemde ya da işte yönetim kurullarına davet edildiğimiz dönemde bu self-reflektif olarak düşünmemişizdir. Ama böyle bir soru gelince ister istemez şöyle bir geriye dönüp bir bakıyoruz. Hani neden acaba tercih edilmiş olabiliriz diye. Çünkü bu işler davet üzeri oluyor. Bir teklif yapılıyor ve siz bunu kabul ediyorsunuz ya da etmiyorsunuz. Ama ben kendim bunun üzerine düşündüğüm zaman böyle bir teklifte ne rol oynamıştır diye düşündüğüm zaman şunu fark ediyorum. Türk Hava Yolları Türkiye'nin en büyük şirketlerinden bir tanesi. Ve tabii ki yönetiminde kadın üyelerin olması mutlaka gerekiyor. Şimdi bu teklif bana gelirken acaba neden böyle bir teklif geldi diye düşündüğüm zaman şöyle birkaç tane kafamda başlık oluşuyor. Bunlardan bir tanesi az önce Damla Hanım'ın da söylediği gibi sivil toplum tecrübesi tabii ki çok önemli. Ben aynı zamanda TÜRGEV'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütüyorum. TÜRGEV'de Türkiye'deki en büyük sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi. Eğer kamunun kurmuş olduğu sivil toplum kuruluşlarını bir kenara bırakırsanız en büyük 6. sivil toplum kuruluşu. Eğer kamunun kurmuş olduğu sivil toplum kuruluşlarını da eğer o sepete atarsanız 11. sırada yer alan bir sivil toplum kuruluşu. Bu meseleyle ilgili biraz araştırma yaptım. Bu ilk 11 demeyelim de ilk 30 en büyük sivil toplum kuruluşunun kaç tanesinin başkanlarının kadın olduğunu araştırdım. 5 tane isim çıktı karşıma. 5 kadın var bu anlamda. Dolayısıyla Türk Hava Yolları'nın da böyle bir tercihte bulunurken muhtemelen güvenilir bir seçenek olma ihtimalini göz önünde bulundurduğunu ister istemez düşünüyorum. Çünkü sivil toplum tecrübesi gerçekten bu konuda önemli. İşte en büyük sivil toplum kuruluşlarından bir tanesini böyle bir role davet etmek belki de zihnimde güvenli bir seçenek olduğu aslında fikrini uyandırmıyor değil. Bunun dışında Marmara Üniversitesi Sosyoloji bölümünde öğretim üyesiyim. Bunun da bir rol oynamış olacağını düşünüyorum. Çünkü akademisyenlik yine belli anlamda bu tür görevler için yine güvenli bir seçenek olarak görülüyor her zaman. Dolayısıyla bunun bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Sosyolog olmanın Board'a girdikten sonra ne kadar aslında önemli olduğunu ve bir tercih sebebi olduğunu anladım. Şununla şu şekilde açıklayayım bunu da. Türk Hava Yolları Türkiye'de belli trendleri takip etme noktasında bir öncülüğü olan bir şirket. Yani kurumsal yönetim de dahil olmak üzere, kurumsal iletişim de dahil olmak üzere pek çok konuda birçok şirketimizin önünde giden bir şirket. Yenilikler noktasında ve yeni dönemin ihtiyaçlarını kavrama ve ona uygun adımlar atma noktasında refleksleri güçlü bir şirket. Bu anlamda uluslararası ölçekte iş gören bir büyük şirket olduğu için ve adeta sadece havacılık sektöründe bir bayrak taşıyıcı değil, aynı zamanda genel sektör içerisinde, ekonomi alanı içerisinde de bir bayrak taşıyıcı rolü olduğu için ben işin içine biraz da sosyolog katmanın bu kararların daha smart decision dediğimiz bu kararları alma noktasında biraz daha faydasını göreceğini düşünüyorum şirketin ve bu anlamda bir yönetime böyle bir katkı vermesini düşünecekleri için bir sosyolog adayı davet ettiklerini düşünüyorum. Cinsiyetin tabii ki rol oynadığını düşünüyorum. Yani herhalde benzer durumda 2 aday olmuş olsaydı yine kadın olanı tercih edeceklerini düşünüyorum. Çünkü Türk Hava Yolları'nın tek kadın yönetim kurulu üyesiyim. İlk mi tek mi? Daha önce de vardı. Ama bir tek zannedersem yine tek kadın üyesiyim. Dolayısıyla bu anlamda cinsiyetin önemli bir rol oynadığını düşünüyorum. Bunları herhalde ifade edebilirim. Kendi fikirlerim çünkü bunlar. Bir de şeylere sormak lazım, teklif edenlere sormak lazım. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. So I have another question. Of the people who raised their hands and said they were on a board, now I want only women to answer. If you know, were you the first woman ever on the board of the organization that you've been a board member of? Could we have a show of hands if you believe you were the first woman ever? Now that's a much smaller number than I expected. I can say for myself, when I was elected to the board of first my own firm, White & Case, I was the first, and there was a real sense of relief that finally a woman had been elected to the board. And same with the company that I'm on the board of now.
At my first meeting, there was a very strong feeling. I felt like if I hadn't said anything for a number of meetings, nobody would have cared. Finally, a woman on the board. There's a woman among us. You know, very strong feeling of relief that there was a woman. I don't know if you've experienced that feeling as well. Okay, on to our second round of questions. So for Damla, we have a question about the board nomination process as the CEO. What's the process that you were put through? Which led to your appointment. Do you have a nomination committee in Türk2Borg? And have you set a target for board gender diversity in compliance with the Capital Markets Board principles? Belki prosesi anlatmadan... Oh, sorry. No, wait a minute. I skipped Alissa. I'm so sorry. I'm gonna go to Alissa now. So Alissa has an interesting background from our perspective. You know, we always compare ourselves generally to Western Europe or the United States in this area, but Alissa is doing work in the Middle Eastern region, in the MENA region. So we want to ask her about the status of women on corporate boards in the region where you're doing work in the MENA region. Yes, thank you. Thank you for the question, and thank you for inviting me. I speak regularly at a lot of corporate governance conferences, but it's actually my first time here speaking at this event in Turkey, and it's a pleasure to join. And thank you, Melsa, for the kind invitation. I think perhaps purposely or subconsciously, Melsa invited me because she knew that the perspective that I would give would be a positive one for Turkey, because as you know, Turkey features much better compared to most countries, or all countries actually, if you consider Turkey indeed part of the Middle East region. And I'll give you share some figures as to women representation on boards to give a little bit better perspective of how things stand for the rest of the region. And of course, starting from the Gulf, and this is perhaps one of the kind of darker numbers that I will share today, women today represent approximately 2% of all corporate boards on GCC listed companies. So I'm talking about Saudi Arabia, Oman, Qatar, Bahrain, countries of the Arabian Gulf. And that number has not budged in the last few years for various reasons, which I can explore if you'd like in a little bit more detail. However, the picture is a little bit better in the Levant. So for example, in Lebanon, you have about, statistically, though it's difficult to measure, about 15% of companies that have women, at least one woman on the board. Things are a little bit better also in some Gulf countries like Bahrain, where there's also better women representation. So there is a variety of sort of, the performance is quite variable in this regard. And as I said, so the figures or the performance hasn't budged much in the last few years, in part because there's only one country that has tried to experiment with the quota approach, and that is the UAE, which said initially that thou shall at least nominate one woman on the board, and then we'll see if we actually nominate her or not. That sort of didn't really work in practice, and partly because that regulation was never fully enforced. And other regulators have been reluctant to go there. In fact, there were, I think, two areas where regulators in the region have been reluctant to go. One is gender diversity, and the other one is remuneration, disclosure remuneration. So because they know from experience, having discussed with companies, that companies will cry wolf, at least the listed companies, and that's sort of one of the areas where they haven't formally gone to. At the same time, it bears to say that a number of leaders have pronounced themselves. So in the UAE, for example, Sheikh Mohammed, so the ruler of Dubai, at one point said, listen, we need to have at least one woman sitting on the board of every state-owned company, and that was sort of respected as kind of direction from the leadership. But not as a corporate governance norm, just as a kind of fiat from above? Well, in some places, fiat from above Yes. matters more, Yes. if I may say. So that's sort of where the situation stands today. I think that in partly that reflects, of course,
women in executive positions, sort of with the participation of women in executive roles, and that is lower in the Middle East than in other parts of the world. So if globally we look at kind of a number around, I think 34% in senior managerial roles. In countries like Egypt, Pakistan, etc., it's more around 7%. In the UAE, it's more around 17%. So again, variable performance, and curiously lower than women participation even in the political sphere. So you've had a number of countries in recent years in the region that have improved or have introduced quotas on women participation in the public sphere, sort of in the public sector, in state-owned companies, parliaments, and that has moved arguably even faster than the corporate world. And so, just to go back to a more personal anecdote, I was invited to give a talk last year in London, and as usually I speak on technical governance subjects, and it was a TED talk, so they said, please tell us more about governance in the Middle East, and I said, well, I will tell you about the nomination process. I said, they don't care about the nomination process, tell us something interesting about the region. So I pulled out a photo of myself speaking in Saudi Arabia about 10 years ago, and I was basically the only woman in a 500-person auditorium, because at the time women were not really allowed to sit in the conferences with men. Now, 2 weeks ago, I was in Saudi Arabia at their biggest economic event of arguably in the region, and it's fully mixed. And there are, so what I want to end with, I guess, that particular comment is there are bright spots in the sense that now the head of the stock exchange in Saudi is a woman. There are a number of prominent bankers who are women, and going back to points that were raised earlier by previous speakers, a number of very prominent women in the region leading businesses, Lubna Olayan, the Canoe families and whatnot. There are women, very prominent women that have rose through proven themselves. And again, in most cases were given the chance by their fathers, so the founding the founders of the family, the patriarch of the family, to sort of prove themselves. And when the company was various companies were split into various units, and as they grew, the patriarch said to their daughters, you take the reign of the entertainment unit or the retail unit and whatnot. So they have also, there are a number of bright spots in that regard as well. Thank you. Now back to Damla about your board member nomination process. Do you have a committee? What's your process? Because I know you're coming into the CEO position has helped Tuborg have a nomination process that's more likely to produce a diverse board. Prosese girmeden önce ben birazcık arka plandan bahsedeyim Lütfen. istiyorum. Çünkü biz tahmin edersiniz ki bira işinde oldukça erkek ağırlıklı bir sektördeyiz. Ürünü kullananlar da, üretenler de, çoğu zaman satanlar da erkeklerden, ağırlıklı olarak erkeklerden oluşuyor. Bu sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada böyle. Fakat buna rağmen biz Türkiye'de, Türk Tuborg'da farklı bir noktadayız. Biz özellikle üst düzeyde woman heavy'yiz, yani kadınlar daha ağırlıklı olarak üst düzeyde kendilerini gösteriyorlar. Bizim hem üst düzeydeki kadın oranımızla hem de aynı zamanda kadına eşit fırsat tanıma konusunda bir kültürümüz var. Bunu daha önce bu Sabancı platformunda 2 kere birincilik, bir kere de ikincilik alarak Women Empowered Board'larda, kadınlarla güçlendirilmiş board'larda büyük bir gurur yaşadık. Bu bizi inanılmaz derecede kamçıladı ve ondan sonra dedik ki bize bir dış göz lazım. Kagider'in Dünya Bankası'yla ortaklaşa yaptığı FEM sertifikasyon sürecine girdik. Biz dedik ki hani biz kadınlara iyi davrandığımızı düşünüyoruz, fırsat verdiğini düşünüyoruz ama gerçekten veriyor muyuz? Yani biz sorgulanmak, audit edilmek istiyoruz ve bu oldukça zorlu bir süreç. İşe alım süreçlerinizden maaşlarınıza, daha sonra kadınlara tanıdığınız fırsatlara kadar her şeyi didik didik audit eden bir süreç. Bu süreçten geçtik ve FEM sertifikası alan az sayıda Türkiye'de şirketten bir tanesiyiz.
Bizim icra kurulumuzun %43'ü kadınlardan oluşuyor. Yönetim kurulumuzun da bu 2012'de bağımsız üye kararı alındığından beri ve %25 tavsiyesi yapıldığından beri %25 ila 27, bazen %30'a çıkıyor sayıya göre kadın oranımız var yönetim kurulumuzda. İnsan kaynakları, pazarlama gibi geleneksel olarak kadınların yönettiği departmanlar dışında bizde hukuk, IT gibi departmanları da kadınlar yönetiyor. Hatta 3 yıl önce güvenlik müdürümüzü de kadınlar arasından atadık. İddia ediyorum Türkiye'de başka bir kadın güvenlik müdürü var mı bilmiyorum açıkçası. Şimdi yönetim kuruluna atama prosesine gelince biraz önce Sara çok güzel anlattı. Yani bir kültürün olması lazım ve bunun arkasına da 3-4 tane şeyi koymak lazım. Hakikaten bağımsız bir üye seçiyor musunuz? Özellikle bağımsız pozisyona. Bu çok önemli yani. Tamam, güven çok önemli ama sonuçta bu insanın masaya bir değişik fikir, bağımsız fikir getirmesini istiyor olmanız lazım ideal olarak. Eğer SPK'nın aslında guideline'larını izlerseniz doğru yolda gitmeniz mümkün. Diyor ki bağımsızlığı şu şekilde ölçersiniz. Tık tık tık, işte aile üyesi olmayacak, bilmem olmayacak, bu olmayacak. Son 5 senede hizmet vermiş olmayacak. Bir kere bağımsızlık çok önemli. İkincisi çeşitlilikten bahsettik. Yani masaya gerçekten çeşitli ve farklı fikirler getirebilmekten. Bunun için de çok geniş yelpazede bir listeden, aday listesinden seçiyor olmanız lazım. En son olarak da tabii ki bir mesleki bilgi birikimi masaya getireceği bir şey olması lazım bu kişinin. Bunları aslında göz önünde bulundurursanız, ki biz öyle yapmışız geri dönüp baktığım zaman, o zaman ya aday gösterme komiteniz olması lazım ya da SPK diyor ki aday gösterme komiteniz yoksa kurumsal yönetim komiteniz de aynı işi yapabilir. Bizde de öyle oldu. Geniş bir yelpazeden kadın adayları da diğer adayları da biz bu komiteye sunduk. Aday adayı olarak hangi listelerden kadınları bulduk? Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği'nin bugüne kadar 3 dönemdir oluşturduğu, eğittiği ve board ready yaptığı 140 tane kadın var. Bir kere buraya baktık. Oldukça geniş yelpazeydi. Bağımsız kadın direktörlerin elinde 300 küsürlük bir liste olduğunu biliyoruz. Yani bu listeler mevcut. Bütün bunların üzerinden bu komite bunları azalttı. CV'ler üzerinden, yani hakikaten bu masaya ne getirebilirler? Geniş bir tecrübeleri var mı? Dolayısıyla bu mesleki bilgilere bakıldı. En son birkaç adayla da interview yapıldı komite ve hatta yönetim kurulu başkanı tarafından. En sonunda da aslında bugün burada benim yerimde olması gereken Tülin Karabük bağımsız kadın üyemiz olarak atandı. İlk bağımsız kadın üyemiz değildi. Biz ta baştan beri, yani 2012'den beri yönetim kurulunda kadın bağımsız üyesi olan bir şirketlik, gelenek devam etti. Baktığımız zaman sevgili Tülin Karabüyük'ün Arçelik'ten Turkcell'e çok geniş bir sektör yelpazesinde bilgi birikimin olduğu görüldüğü için kendisi tercih edildi ve seçildi. Aynı zamanda gerek girişimci olarak gerekse profesyonel olarak bir tecrübesi vardı. Dolayısıyla bizim masamıza farklı bir bilgi, sorgulama getirebileceği düşündüğü için bu yapıldı. Burada belki şunu söylemek lazım. Benim rolüm ne oldu ve bir kere yönetim kuruluna girmiş kadınların rolü ne olabilir? Ben hakikaten burada ısrarcı olmak gerektiğini düşünüyorum. Bir de yönetim kurulunun ve aday gösterme komitesinin işini kolaylaştırmak gerektiğini düşünüyorum. Bu biraz önce söylediğim prensiplere uyabilmeleri için. Yani bağımsız üye seçeceksiniz. Alın size koskoca bir liste, bu kadınlar var, hazırlar. Hazır kadın yok değil. Ve ondan sonra da birazcık bu konuda yani kadın üye olması konusunda da ağırlığınızı koymanız gerekiyor. Eğer siz zaten icracıysanız, iyi de bir icracıysanız, bu ağırlığınızın yönetim kurulunda olabileceğini ben düşünüyorum. Her türlü bağımsız üye, icracı üye, icracı olmayan üye, kadınların yanlarına muhakkak bir kadını da en azından çekmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ve eğer bunu yaparsak en azından problemin
küçük de olsa bir kısmını çözebiliriz diye düşünüyorum. Erkekleri sonra geleceğim. Teşekkür ederiz. Now on to Kerrie. We want to ask her about the policy of ICGN's Corporate Governance Committee on board nomination and gender diversity on boards, and what are the best practices that you espouse or you recommend as ICGN? Well, investors, as IFC mentioned earlier, investors view board diversity as a critical element of overall board quality, and board quality is critical to helping to preserve long-term shareholder value. ICGN looks at diversity broadly, so we consider it to encompass social aspects, so thinking of gender, age, ethnicity or disability, or of course economic aspects as well. So thinking about a board that is diverse in experience, education, nationality, industry. And in order to get a better understanding of board quality, investors are really calling for clearer diversity policies, clarifying measurable targets over an appropriate time frame, which is usually around 3 to 5 years. And they want this to be able to moderate and look at and assess progress over time. But most companies, certainly in the UK, publish diversity policies, but they're frankly pretty boilerplate. So there's a big effort now amongst the investment community campaigning for better disclosure around diversity and also around director nomination processes more generally. So what are the kinds of things that investors are asking for? Well, firstly, investors want clear understanding around the rationale in your disclosures for appointment of directors, their qualifications and their professional backgrounds. An increasing trend, I don't know if this is something that happens in Turkey, but is the publication of a skills matrix. So mapping out how the choice of board candidates then directly align to the strategic direction of the company. Recent and current mandates with other companies is also something that investors want to know to ensure that there's not overboarding going on. Any factors affecting independence, including critically relationships with controlling shareholders, board and committee attendance records, of course, but also the length of board tenure is very topical. Actually, I think it's fairly crucial because it's key to board refreshment. We really need to unlock board vacancies to enable the refreshment to take place, to retire, if you like, the zombie directors. And you know, the board service should really be contingent on the evaluation of those individual directors. There was a Spencer Stewart report that came out 2 weeks ago looking at the S&P 500, and apparently the average age of retirement now in the US is 75. Average tenure is 12.3 years. So, you know, stale, male and pale will continue in the US until we can actually get some refreshment. Really, evaluation and refreshment is the key to unlocking vacancies to then enable women to have more access to these critical board seats. Also, disclosure around any obstacles to board diversity is also important. So, as Sarah was saying earlier, we have a comply or explain regime in the UK. It is okay to explain if you don't comply, so long as you can provide evidence as to what the impediments are which are stopping you from being able to achieve the targets that you've set out. Investors are voting with their feet quite strongly. Last year, Legal & General, for example, voted against 37 FTSE 100 chairs, specifically because diversity was lacking. In the UK, actually, right now, we have a government-backed initiative led by the Investor Association, which is a public register, which basically names and shames companies that have dissent votes over 20%. And this year, apparently, there was 30 nomination committee chairs and 30 board chairs on that list, and the companies are on a very public list. They have to respond to investors within 6 months after being published to explain how they're dealing with that, and then hopefully they'll be, you know, removed from the list the year later. So there are very clear
asks from investors in terms of what kinds of disclosures they're requesting from companies, we need to see action around evaluation and board refreshment. And investors are increasingly voting against boards that don't comply, and I think this will be a trend that will continue. Thank you. Stale, male, and pale, I like that, and I like the term zombie directors, because you know you're on a zombie board when if you're over a certain age, you go into the room and you radically lower the average age of the group by your presence. You may be over 50, but you bring the age rate down. Stale, male, and pale. We'll all have to remember that. Okay, on to Fatmanur Hanım. So for Turkish Airlines, which is so important, have you set a target for female representation? And what is the process now you're on the board? What do you see as the process for board nomination and trying to get more diversity in the board? Evet, şimdi Türk Hava Yolları'nda aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanıyım. Göreve geldiğim günden bu yana benim açımdan en önemli konulardan bir tanesi bu konu. Yani diversity konusu, özellikle gender representation konusunda. Şimdi bir çalışma yapıyoruz. Bu tarih belirlenmesi ve bir oran belirlenmesi, bir target rate belirlenmesiyle ilgili bir çalışma yapıyoruz. Bir tarih de belirliyoruz bununla ilgili. Yani önümüzdeki günlerde yaklaşan işte genel kurullarda bu sayının hem yönetim kurulunda hem üst yönetimde daha çok artmasını bekliyoruz. Bu çalışma yürüyen bir çalışma şu anda. Yönetim kurulu olarak da ve üst yönetim olarak da bu konuda tamamen aynı fikirdeyiz ve bu konunun daha çok geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ama dediğim gibi bu çalışma daha çok taze bir çalışma ve sonuçlarını önümüzdeki günlerde göreceğiz diye ümit ediyorum. Bu diversity konusunda bu çeşitliliği daha fazla getirmekle ilgili olarak da aslında çok güzel şeyler söylendi. Burada diğer katılımcılar çok güzel şeyler söyledi. Mels Hanım'ın sunduğu raporda da aslında çeşitliliğin arttırılması ile ilgili nasıl bir yolda olduğumuzla ilgili aslında önemli değiniler vardı. Bununla ilgili aslında birkaç şey söyleyerek belki meseleyi Türk Hava Yolları özelinden biraz dışarıya taşımak istiyorum. Çünkü Türk Hava Yolları da sonuçta bizim kurumsal kültürümüzü aslında yansıtan bir şirket ve genel olarak Türkiye'de bu anlamda kültürün değişmesi gerekiyor. Buna hepimiz katılıyoruz. Yani işte Gender Gap Ranking'de 149 ülke içerisinde 130. sırada olduğumuz ortaya çıkıyor ve işte oranın 2012'de %11,5 iken 2019'da %15,9'a çıktığını görüyoruz. Bu gerçekten çok yavaş bir ilerleme ve hakikaten Mels Hanım'ın da dediği gibi acı verici bir yavaşlık aynı zamanda bu. Bununla ilgili olarak bence çeşitlilik noktasındaki bakışımızı biraz daha geliştirmemiz gerekiyor. Yani sadece kadın erkek olarak değil, az önce Kerrie de vurguladı, işte hem yaş noktasında bir çeşitliliğe gidilmesi gerekiyor, hem sosyokültürel arka planla ilgili bir çeşitliliğe gidilmesi gerekiyor. Ben burada sosyokültürel arka planla ilgili birkaç vurgu yapmak istiyorum. Çünkü burada benim açımdan çok üzücü bir sonuçtu bu 149 ülke içerisinde 130. olduğumuzu görmek ve bizim altımızdaki ülkelerin tamamının MENA bölgesinden olduğunu yine görmek aslında benzer bir probleme, benzer bir sıkıntıya işaret etmesi açısından önemli. Biraz sosyologluk yapacağım burada ama hakikaten bu noktaya bence dikkatimizi çekmemiz gerekiyor. Çünkü hepimizin derdi burada ortak, hep beraber burada kadınların Türkiye'de ve diğer ülkelerde karar mekanizmalarında daha fazla yer alması, yönetim kurullarına daha fazla yer alması ve dünyanın ve toplumların gidişatına ve kaderine daha fazla yön verebilmesiyle ilgili aslında bir dert sahibiyiz hepimiz. Yani gün sonunda hiçbirimiz işte kadınlar daha çok olsun da bakıp da hoşumuza gitsin diye bunları yapmıyoruz. Çünkü şunu görüyoruz, gerçekten kadınların varlığı hem şirketlerin karlılığına fayda sağlıyor, hem siyasette kadın temsilinin artması pek çok olumsuzluğu engelleyebiliyor ve dünyanın ve toplumların gidişatı açısından aslında kadının temsil edilmesi, kadınların daha fazla temsil edilmesi hani ne kadar söylersek az, burada zaten bütün katılımcıların farkında olduğu bir şey, inanılmaz olumlu sonuçlar ortaya çıkartıyor.
Bu sosyokültürel çeşitlilik noktasında özellikle Orta Doğu bölgesindeki ülkelerle ilgili olarak farkına varmamız gereken bir nokta var. Buraya gelmeden önce de küçük bir araştırma yapmıştım. Çünkü benim kendi kişisel hikayemle ilişkili bir yönü var bunun. Yaklaşık 2 sene önce Türk Hava Yolları'nın yönetim kuruluna seçildim. Ve bu süreçte başörtülü olduğum için inanılmaz bir sosyal medya kampanyasıyla karşılaştım. Yani tam bir linç kampanyasıyla karşılaştım. İnanılmaz manşetler atıldı arka arkaya ve tam bir böyle bir örgütlü itibar suikasti şeklinde varan bir şeyle karşılaştım ve tek gerekçesi de başörtülü olmamdı. İnanılmaz sosyal medyada inanılmaz yorumlar okudum ve bir süre sonra zaten okumayı bıraktım. Çünkü gerçekten insanın psikolojisini çok bozan şeyler ki hiçbirinizin başına gelmemesini ümit ederim. Burada çok hakikaten gerçeklerle hiç alakası olmayan tamamen bir ideolojik yaklaşımla ortaya konan bir saldırı söz konusuydu ve ben de bu mesele üzerine biraz düşünmeye başladım. Yani bu konu hakkında aslında düşünmemiştim. Fakat böyle bir karşılık alınca toplumun belli bir kesiminden ya da işte bir sosyal medyada bir örgütlü bir yapıdan bu konu üzerine biraz düşünmeye başladım ve şunu fark ettim. Türkiye'de benim gibi mesela başörtülü olan kadınların oranı %70'lere yakın. Bu son yapılan araştırmaları falan da araştırdım. Bu rakam bu şekilde. Sonra şirketlere baktım. Özellikle BIST yüzdeki şirketlerin yönetim kurullarına baktım ve gördüğüm manzara 800 civarı 829 rakamını buldum ben ama bilmiyorum belki farklı bir rakam diğer araştırmalarda çıkmış olabilir. 829 erkek yönetim kurulu üyesine karşılık 112 kadın yönetim kurulu üyesi olduğunu ve bunlardan sadece ikisinin başörtülü olduğunu gördüm. Şimdi bu fazla bir açıklamaya gerek bırakmadan, fazla bir araştırmaya gerek bırakmadan aslında textbook bir ayrımcılık olduğunu gösteriyor. Yani bir kere bizim bununla bir yüzleşmemiz gerekiyor. Bununla yüzleştikten sonra aslında bizim gerçek potansiyelimizi yani bir kadın havuzunun aslında ne kadar büyük bir havuz olduğunu ve bu havuzu genişletebilmek için bu ön yargıları ve bu ayrımcılığı da ortadan kaldırmamız gerektiğini ortaya çıkartıyor. Yani eğer bu kadar az temsil ediliyorsa kadınlar yönetim kurulunda başörtülü kadınlar bu kadar az temsil ediliyorlarsa bu mutlaka ayrımcılıktan kaynaklanıyordur ve biz eğer bu ayrımcılıkla kurumsal kültür anlamında yüzleşmezsek gerçek potansiyeline ne Türkiye ne Orta Doğu ülkelerinin ulaşamayacağını düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi rakam çok yüksek. Eğer biz toplumun yarısından fazlasını bir sebepten dolayı görmeyi reddedersek o zaman zaten elimizde kalan havuzun yarısından daha az olmuş olacak ve kadınların hakikaten bu noktada ciddi bir dezavantajları var. Erkeklerle karşılaştırıldığında ve bütün dünyada bu böyle. O yüzden biz gerçek potansiyeline ulaşabilmesini istiyorsak bu temsilin havuzun tamamına bakmak zorundayız ve böyle bir ayrımcılık olduğunu da görmek zorundayız. Buraya gelmeden önce rahmetli Mustafa Koç'un 2015 raporuna yazdığı bir ön sözü okudum. Orada bir cümlesi vardı. Çok hoşuma gitmişti. Hani farkında değildik diyor. Ne zaman ki bu cinsiyet lensini kullanarak topluma bakmaya başladım. O zaman fark ettim ki ayrımcılık bizim fark ettiğimizden çok daha kapsamlı ve çok daha kökleşmiş vaziyette. Ben bugün şunu söylüyorum. Evet, gender lensini kullanalım ama buna bir sosyokültürel ya da ideolojik lens de ekleyelim ve o zaman görüntünün çok daha netleştiğini göreceğiz. Bunu şuna benzetiyorum. Bazen hani göz doktoruna gideriz. Göz doktoru bize miyop ya da hipermetrop der bir numara verir ama eğer ona astigmatı eklemezse görüntümüz yine netleşmez. Evet biz bir lens takalım, bir gender lens takalım ama onun üzerine görüntüyü daha da netleştirecek olan bir lens daha takalım ve gerçek manada ne potansiyele sahipsek, nasıl bir malzememiz varsa onu mutlaka görelim, onun üzerinden konuşalım, onunla beraber politikaları geliştirelim ki şu görmüş olduğumuz acı verici tablo yani 149 ülke içerisinde 130. sırada yer alması Türkiye'nin ve dediğim gibi bunun altındaki bütün ülkelerin Orta Doğu ülkeleri olması bence bu anlamda bir şey söylüyor bize. Bununla ilgili de mutlaka çalışmaya başlamamız gerekiyor. Yoksa bu %11 rakamını %15'e işte 7 yılda çıkarmışsak
Bunu bir yılda ancak %5 fazlalaştırabiliriz. Bunu belki bu şekilde bir bakış açısı geliştirirsek daha da hızlandırmak söz konusu olabilir. Bu diversity ile ilgili olarak bu konuyu belki gündeme getirmek faydalı olacaktır diye düşündüğüm için bunu burada anlatmak istedim kendi hikayemi de ekleyerek. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. So every kind of diversity, every kind of which you also pointed out, not just gender diversity, but within gender or within groups, every kind of diversity we are concerned about. We've been talking more about gender here than other kinds of diversity, that's true. Now on to Alissa. What are the drivers in the Middle East and North Africa region for companies to increase gender diversity? Are there drivers, and what are those drivers? Yeah, I think the are there drivers is perhaps a better question, and I think that both sides of the coin merit to be addressed. So what are some of the issues that are perhaps not really an issue, and what are some of the positive drivers? So as you know, it was mentioned in the keynote address, the typical excuse that we often hear is that there is no pipeline, and of course that's an excuse that we often hear in the region as well. Yes. And I think that particular story merits to be addressed. So I'll give you an anecdote. For example, I think about, let's say 10 years ago, there was a drive to basically by the regulators to establish Sharia boards for Islamic banks. So Islamic banks needed to have separate organs that would provide supervision for Sharia financial institutions. In those cases, we've had some members of those Sharia boards would sit on boards of up to 50 or 60 institutions. So when there was a demand for a particular person or particular skill, these people would be then sought after in a number of boards. So in principle, if we go back to the argument of, are there enough board-ready members, if you apply that logic, you would say that the board-ready members should be sitting on boards of 10, 15, 20 companies, and that is currently not the case in the region. So in terms of the kind of the reflecting that argument, I think it's an important point to keep in mind. Likewise, and I think it goes back to the points your previous speaker was mentioning in terms of religious and cultural norms. I think perhaps to some extent they are a challenge, but at the same time, if we look at the variable performance across the region, it's not the only kind of answer to the question of why women are so underrepresented. And if we look at sort of the positive side, so what are some of the drivers? I would say, as I mentioned earlier, regulatory action has been, I would say, relatively low driver today for increasing women participation on boards. On the other hand, if we look at the region's companies, most of the systemically important or the largest economic company in terms of the economic power, companies in the region are not listed, and they're family-owned or state-owned. And that's two places that I think where we can look for solutions. So in terms of drivers from the family companies, as I mentioned earlier, it's very much the patriarch of the family who set the rules of the game at the start, and where there has been an improvement that has been made. But I think, to me, the answer lies beyond sort of the gender dimension. It's whether the patriarch of that family set a governance system in that company that is forward-looking. And there are a few examples that can be cited. Like, I don't know how many of you are familiar with Majd Al Futtaim, which is a big Emirati company. It's a success story across the region that has diversified and performed very well. And that company has only one family board member sitting on the board. So one Al Futtaim, the rest of them are not. And there are very few companies like that, family-owned companies across the region, where there's been a thought that was given to the governance structure, the diversity of the board per se. And the diversity of the board is I think, another aspect that also merits broader thinking, and the women or the gender angle fits within that broader angle. So if we think about the Arab world, Turkey is one market, so Turkish language, so there are limitations. A Turkish company might not want to have, I don't know, a French or a German board member because there would be also a language barrier. The Arab world does not have that barrier for most part. Right. So you would think that logically you might have a Saudi board member sitting on an Egyptian company, and that doesn't happen either.
So I think that beyond the diversity angle, there is also a broader angle that is not addressed in terms of board diversity that merits to be thought about. So that's one piece. And another piece is the state ownership, which is what I mentioned is an important angle to look at. And sort of what have governments been doing to appoint board members on boards of state-owned companies and whatnot. That's another lever that could be, I think, better used. Thank you. So, a question. We're going to now talk about what can be done that's better, what would be best practice, what can be done that's better. But let's ask a question that I always like to ask, and I'll answer myself first. Do you believe in a quota system for gender diversity? I do believe in a quota system, and so I'll answer for myself. But let's have a show of hands, panelists and participants. Do you believe in a quota system for gender diversity, a regulatory? Anybody? Okay, so we're going to ask you to comply and explain. Yeah, so now our next question, we're kind of going to open it up to everyone, is what are the barriers for female directors? And we're going to open it up to the audience too, for those of you who are on boards. Should we regulate the process more? Should we require a nomination committee instead of recommend a nomination committee? Should we have rules about how the nomination process should work, how many candidates, so on and so forth, that the process has to be blind? What is best practice in this area? So we'll open it up first to our entire panel. Should it be more regulated? Should we have quotas? What would improve it? And what's your personal experience with what would improve the process? Shall we start with you, Fatmanur? Teşekkür ederim. Sesim geliyor mu? Geliyor. Bu konularda aslında ben düzenlemelerin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şöyle bir örnek var zihnimde. 1950'lerde zannedersem zencilerin üniversiteye kabul edilmesiyle ilgili bir yasa çıkartılıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. O dönemde bu kabulle ilgili olarak yaklaşık olarak toplumdaki onay oranı %10'larda, 15'lerde diyebiliyorum. Fakat bu yasa haline getirilip onaylandıktan sonra toplumda siyahilerin üniversiteye kabul edilmesiyle ilgili olarak onay oranının %5 yıl içerisinde %60'lara çıktığı görülüyor. Yani buradan şunu anlıyoruz aslında. Bazı şeyler çok net olarak doğru veya yanlış oluyor. Yani kadınların işte bu kadar az temsil edilmesi yönetim kurullarında ya da işte karar mekanizmalarında bu kadar az temsil edilmesinin aslında adalete uygun olmadığı, çeşitliliğe uygun olmadığı ve büyük harflerle yanlış olduğunu aslında herkes biliyor. Ama bu konularla ilgili olarak yerleşik alışkanlıklar var, kültür var. Ve bir şekilde bir kafa konforu var. Yani düzenleme yapmak için ya da bazı şeyleri değiştirmek için insanların önce bir konforlarını bozmanız gerekiyor ve insanlar da alışkanlıklarının aslında çocuğu olduğu için çoğunlukla konfor alanlarından çıkmıyorlar. Böyle durumlarda insanlar her ne kadar bunu biliyor olsalar da yapmadıkları, uygulamaya geçirmedikleri için bir dış gücün onları aslında buna zorlaması gerekiyor. Böyle bir zorlama geldiği zaman zaten direnç de çok fazla oluşmuyor. Çünkü aslında dediğim gibi zihniyet olarak, düşünce olarak, fikir olarak bunun zaten yapılması gerektiğini herkes biliyor ama harekete geçmek noktasında bir eksiklik söz konusu olmuş oluyor. Bu noktada düzenlemelerin yapılması, kota ve benzeri uygulamaların yapılması, kadınların temsil oranını yükseltmesi anlamında yine benzer bir etki yapacağını düşünüyorum. Yani işte bir dirence sebep olacağını zaten düşünmüyorum bununla ilgili. Ve harekete geçmekte, konfor alanından çıkmakta zorlanan şirketler, yöneticiler bir şekilde bununla ilgili adım atmak durumunda kalacaklar ve bu kültürün değişmesine, hızlı bir şekilde değişmesine bence bu katkı yapacak diye düşünüyorum. Konuyla ilgili. Teşekkür ederiz. You know, there are a number of organizations who have been working for a number of years to try to get a quota system into the capital markets regulations here. We haven't yet had success. Many people in this room are working on that. Damla Hanım? Fatmanur Hanım'ı bıraktığı yerden almak istiyorum. Nüfusun %50'siyiz. Ama ekonominin her alanında, sadece Türkiye'de değil, dünyanın pek çok yerinde azınlık haldeyiz. Ben buna azınlık olmayan azınlık diyorum. Onun için örneğiniz beni çok etkiledi, biraz önceki siyahilerle ilgili örneğiniz. Hepimiz
7-8 yıldır, belki 10 yıldır bağırıyoruz. Kral çıplak, işte bu yanlış, 30 yıldır. şöyle böyle diyoruz. Fakat işin sonunda geldiğimiz rakamlar belli. Karşımıza çıkan bahaneler hep belli. Yeterince kadın yok. Listeler çıkartıyoruz. İşte hazır değiller, listeler çıkartıyoruz. Yüzlerce hatta binlerce hazır kadın olduğuna inanıyorum. Biraz önce örnek verdim. 300'ün üzerinde bağımsız kadın direktörlerde liste var. 140'ın üzerinde Board Ready Kadın Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği'nde var. Eminim Egon Zender'in üzerinde 600 tane kadın vardır. Bunun içine akademisyenleri koyun. Sizler gibi, Mersa Hanım gibi akademisyenleri. Bunun içine sizin gibi Aslı Hanım profesyonelleri ekleyin. Bunun içine Türkiye'deki şirketlerin %98'i aile şirketi. Bunun içine o ailelerin yurt dışlarında okutulmuş, Türkiye'nin en iyi üniversitelerinde okutulmuş kızlarını ekleyin. Ben size söylüyorum, bu liste çok binlerce. Erkek kalmaz. Çok binlerce. Şimdi bu çok binlerce liste erkeklerin, yani ben bira işinde olduğum için erkeklerin aklı böyle rasyonel argümanları çok seviyor. Onun için hep bu McKinsey'nin çalışmalarını falan hatırlatmak lazım. İşte efendim 2'den fazla kadın olursa EBITDA'nız %48 artar vesaire diye. Bunların hepsi havuç. Bu havuçların hepsini yıllardır anlatıyoruz. Bir farkındalık yaratıyoruz. Çok güzel bir noktalara geldik. En azından düşünülmeye başladı bu konu. Ama ya şunu alınca 152 tane şirket, 402 şirket arasından 152 tane şirket demiyor mu ki ya bir tane bile kadın üyem yok? Bu 152 şirkete girecek, ben 1000 tane aday gösterebilirim. 1000 tane. Yani bu bahanelerin sizin de dediğiniz gibi bir ortadan kalkması lazım. Farkındalık için bağırıyoruz, çağırıyoruz ama havuç bir yere kadar, havuç olmadığı yerde o zaman kota. Düzenleme. Sopa demek istemediğim için kota diyorum. Düzenleme diyoruz. Kota, ona. düzenleme ne derseniz. Yani bugün baktığımız yerde şu %25 tavsiye kararı bile, ki bizimkine herhalde comply or explain diyebiliriz değil mi? Evet. Hani kimse anlatmıyor ama Evet. aslında öyle. Öyle. O bile büyük bir fark yarattı bence. Çok büyük, hani ikiye katlamadık belki ama bir yerlere geldik. Dolayısıyla bunun bu hızla gidecekse çok iyi bir şekilde konuşulması, en doğru Türkiye'de nasıl yapılır? Onun konuşulması lazım ki hani biz kadınları da olduğumuzdan da kötü bu konuda hissettirmesin. Bakın ben şöyle diyorum, yani sabır, tamam sabır lazım muhakkak. Zaman da bizden yana ama sabır bir yere kadar. Dün okudum. S&P 500'de yönetim kurulunda kadın oranı ilk defa bu sene %25'in üzerine çıkmış. Yani ilk defa bu sene %25'in üzerine çıkmış. Hani koskoca Amerika değil mi? Bu iş olacak. Sabırlı olalım ama bence sabırlı olmaktan daha çok umutlu olalım. Bence bize faydası olacak şey o umut, ve o umudun verdiği enerji. Buradayız, varız, hazırız, masada olmak istiyoruz demek zorunda tüm kadınlar. Doğru. Kerrie. Yes, that was very good. Hard to beat that. I think you might be on the for side. We're on the against quota side. Don't put words in your mouth. Look, who are boards of directors accountable to? You need a mic. Did you not hear me? Okay, therefore, I'm against quotas because we have to think about the practicality of who boards are accountable to, and they are accountable to shareholders who represent us, the investing public. So it's the most effective way of bringing about change is ensuring that shareholders are doing their job properly. Actually, what is happening, we've talked a lot about corporate governance on this panel, but in 20 different markets around the world now we have investor governance codes called stewardship codes, all requiring investors to disclose how they vote. That almost became a mandatory requirement in the UK. So investors are voting with their feet, as I explained earlier. I think it's important as well to ensure that I would be in favour of mandating nomination committees. I don't know whether you have a specific requirement in your code No, here. we don't. Well, there should be. Even the Japanese have it in their code now. You absolutely must have, and I serve on Japan FSA's council, so I mean that in a positive way.
if you don't have an effectively functioning, suitably independent, not necessarily fully independent, we have to be realistic, nomination committee, how on earth are you ever going to get in Well, place here a it's part of the process? corporate governance committee's role if you don't have a separate nomination committee. So there is a formal process, but it forms part of the corporate governance function. So I would be more in favour of making the corporate governance committee then more robust and focused on nomination procedures and ensuring diversity as part of that. And I think more accountability of the recruitment consultants as well is really important, because they, after all, are reporting to the companies who then should be providing adequate, diverse lists. So I think I this very is an much important doubt point. that, we've talked about this among ourselves, in the process that you are aware of, we should ask Muratbey this question, what is the percentage that really use an outside consultant, a recruitment consultant? Muratbey, maybe you can tell us, or, I mean, it's very low, right? Very, very low. So you're saying... That's a cultural difference then, Yes. between perhaps the US and the UK, where it's commonplace to use recruitment agencies, but perhaps not over here. So that's a learning point for me. Yes. And finally, I would say, in terms of carrots and sticks, I mean, I mentioned earlier about the Investment Association's public register, but equally, positive recognition, I think, is important for recognising companies that are doing good. Every chairman likes to see their brand recognised and applauded for good work, so I think that's also helpful. Thank you. Alissa, we'll end with you. I'm closer to Kerrie's point of view, I'm afraid, on this one. It's a bit like, I don't know how many of you have watched an English show called Yes, Prime Minister, where the Prime Minister asks a question and his advisor says, well, yes or no, Mr. Minister. So as far as the Middle East is concerned, my answer would be yes and no. The yes part derives from the fact that in the region, generally the business community is not really a strong source of self-regulation, unlike the UK or Scandinavian countries, or France even, where the corporate governance code or regulations come from the business associations. That generally doesn't tend to be the case, except for maybe 2 North African countries. That's about it. For the rest of it, it's very much government regulation, and sort of when the stick falls, everyone dances. So if you look at kind of company disclosure on what they broadly disclose in corporate governance, the company corporate governance report, I mean, oftentimes I think if I take a photocopy of the corporate governance code and read the board report, it basically kind of says the same thing. Like, you ask for 3 independent directors, we have 3 independent directors. You ask for majority in non-executives, we have that. So in that sense, you do need some regulation. I do recognize it. On the other hand, to Kerrie's point, I think there's one major area that has not been regulated in the region. It's exactly that, which is investor behavior. And if you look at sort of both sides, both domestic and institutional investors, this is one area that's been lagging, because in fact most of corporate governance progress in these markets have been achieved purely through regulation of listed companies, and to some extent state-owned, but very little from a perspective of investor action. So how many times have we ever heard of an investor-driven resolution in a Middle East-based company? I mean, never. It's almost the answer. And on the other hand, we have huge pockets of, as I was alluding to earlier, sovereign wealth. So if you look at the Saudi Stock Exchange or the Qatari Stock Exchange, the sovereign wealth funds and the sovereign pockets of investment have more than half of the market cap. So if the public investment fund in Saudi Arabia starts to say, okay, as a matter of our voting policy, we'll appoint, whatever, 10, 15, whatever is the number of women, then others will listen. And likewise, if BlackRock, who says, we will appoint on every board of every list companies we own, we will appoint at least 1 woman, if they actually, then voted against the boards of Middle East companies where there are no women, again, ears, I think, would go up in that sense. So perhaps a more muddled answer from me, but I think that's my point on that one. Thank you. Do we have time for any questions, or are we out of time? We don't. Okay, I want to thank all the panelists, and just to say in closing that I think there's a lot of reason for optimism, and for a non-academic like me, one of the reasons for optimism is every year the wonderful research, more and more research that shows not just that there's a business imperative, but there's a social imperative, a business imperative, a political imperative for more diversity, and that it's positive results for everybody, that it's not just positive results for women. So
I think that starts to tip the scales more and more. I do agree with Damla that without a quota we won't tip the scales enough, but all of this work, this wonderful work that all of your organizations are doing, are tipping the scales in the right direction. And as someone who's not been doing this for 10 or 15 years, but 30 years, I think there is a lot of reason for optimism, and that's thanks to a lot of you. So I want to thank our panelists and thank the audience and the university. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür